ஓகே, ஹலோ காய்ஸ், எல்லாம் எப்படி படிச்சுட்ருக்கீங்க? இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டேட் 5. ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 5 or 6 days தான் இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நாள் ஓவராக ப்ரெஷர் பண்ணிக்காமல் ரிலாக்ஸாக இருங்க. ஸோ நல்லா அன்றைக்கி ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு 6 to 7 hours நல்லா தூங்குங்க. அப்போ தான் எக்ஸாம் நல்லா அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ லாஸ்ட் டே 11 அன்றைக்கி கண்ணு முழிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கிறதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. எக்ஸாமில் தூக்கம் வந்துடும், டயர்டாகும். ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க. ஓகே, இப்போது செகண்ட் யூனிட்டில் 141 கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? The speaker in the poem acknowledges that even the great famous will eventually fade away. கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். மில்டன் gives a dash account of Saturn's wandering in the lines given below. ஸோ இந்த லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி astronomical. And then 143 question. Full meaning, a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the destroyer. இது வந்து யார் சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர். Okay, the final stanza of the poem suggests that the speaker owns dash will eventually meet the same fate as those in the churchyard life. So the phrase far from the madding crowd refers to dash the peaceful and rural life. Okay, the grey elegy is a critic of the pursuit of dash fame and recognition. The rude and silent gave symbolizes dash in the poem simplicity and death. And then the pride on the mighty in contrast with dash in the poem. Correct option பார்த்தீங்கன்னா humility of the power. And the speaker and the elegy written in a country churchyard seems to suggest that the best way to remember is by living a life of virtue and humility. According to Thomas Gray, in elegy written in a country churchyard, what was the poet reflect on the final stanza? Humble and unnoticed lives of the common people. And then identity, the set of Wordsworth poem that do not portray low or rustic life according to Coleridge, Madmother, composed upon Westminster Bridge. The Rape of Alexander Pope used through the grandiose epic perspective. A quarrel between dash and dash stayed the bells and elegant in the hours day. And then first up time in the life of Milton, Samuel Johnson criticized Milton for his dash, his involvement in politics. Gulliver's Travel, Jonathan Swift primarily uses satire to criticize human nature and society. And in Gulliver's Travel, Jonathan Swift satirizes which of the following aspects of society? Correct option பார்த்தீங்கன்னா B, political system. And then the protagonist of the Gulliver Travel is named Lemuel. And in Gulliver Travels first visit the land of Dash, where he is captured by tiny people Lilliput. Okay, the primary theme of Gulliver Travel is a critique of human pride. Okay, in the land of Lilliput, the inhabitants are about in dash tall 12 inch. 12 inch. The emperor of Lilliput ordered Gulliver's dash to be tied up as a thread feed. And then Borbidang, the inhabitants are dash than Gulliver, which makes him feel tiny and powerless, taller. In Borbidang, Bromdingdang, Gulliver becomes a source of dash curiosity. Swift uses the fictional land of dash to satirize intellectual pursuit and scientific reasoning. Laputa. And the people of Laputa are preoccupied with dash and neglected practical manners. Astronomy. Ionom's
Hyanims and Gulliver's Travel represent ideal society, rational beings. Yahoos. Gulliver's Travel represent dash or the contrasted with the rational human voices. Gulliver's Travel, the story is presented as is suggesting at the event could be true traveler. Jonathan Swift Gulliver Travel was first published 1726. And Lilliput, the conflict between two political factions, the big Indians and the little Indians, symbolizes religious conflict. குறிப்பாக இந்த symbols and published years இதெல்லாம் ரொம்பவே முக்கியம். Swift portrayal of human nature in Gulliver Travel is generally cynical. The name of King of Barbadingnam. Gulliver's attitude towards the Hyanim ultimately becomes one of admiration. Swift uses the character of Gulliver satirizes Dash by making him believe he is superior to the creature he encounters, the human arrogance. The final part of Gulliver Travel depicts Gulliver return to England, where he becomes a recluse. How does Gulliver initially react to the Hyanims? He admires them and seeks to become one of them. Gulliver's Travel. What is the size difference between Gulliver's and the people of Lilliput? Gulliver's is a giant compared to the Lilliputians. Okay, 171. What type of creatures are the Yogos in the Gulliver Travel? Human like a beast, representing the worst of human nature. 178. What aspects of human nature does Gulliver represent in the novel? Correct option பார்த்தீங்கன்னா B. The inherent vanity, pride and corruption of mankind. 179. What is the primary flaw in the Gulliver Travel character as seen through his interaction with the society in Gulliver's Travel? Correct option பார்த்தீங்கன்னா B. He unflinching belief in the superiority of human even after encountering more advanced or pure societies. சில கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தாக இருக்க ஆப்ஷன் தான் ஆன்சராக இருக்கும். ஸோ 180 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச், இங்கே 2 மேட்ச், கலிவர் லிலிபுட்டியன் அண்ட் தென் பார்பிடிங்னா ஹாயானிம்ஸ். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சொல்லியிருக்காங்க. ஏ பார்த்தீங்கன்னா 2. ஏக்கு செகண்ட் கலிவர் என்னது? இவர் தான் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஹூ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் த வேரியஸ் சொசைட்டி த்ரூ அவுட் த நாவல். பிக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 3. லிலிபுட்டியன்ஸ் யார்? A race of giant humans of Barbadang representing human flaws. And Cக்கு வந்து 4 சொல்லியிருக்காங்க. C Barbadang, a society rational horses who looks down upon human voices. And then Dக்கு வந்து 1 சொல்லியிருக்காங்க. A small race symbolizing human voices and patience தான் யார்? Hyanims. ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. The pilgrim process John Bunyan present the journey of Christian as a correct option பார்த்தீங்கன்னா B allegorical journey of the soul toward salvation. And then 182 the pilgrim progress who helps Christian on his journey to the celestial city and hopeful. The protagonist of the pilgrim progress is dash. Correct option பார்த்தீங்கன்னா B Christian. And then Christian begins his journey from the dash. Correct option C city of destruction. Dash is the character who warns Christian about the dangers of the journey. Evangelist. Christian's wife name is C Christiana. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்சிட். ஓகேங்களா, பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸில் இருந்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா A
ஏக்கு வந்து தேர்ட் ஒன் அண்ட் பிக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்குது, சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் தென் டிக்கு ஃபோர்த் ஒன். பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு இது சேமாக இருக்குது. இதுன்னா பியும் செகண்டும் ஃபோர்த்தும் ஒன்றும் தேர்டும் மட்டும் ஜஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகே 188. The first person of Christian meets on his journey. Option B, evangelist. Dash tries to lead Christian off the path of righteousness. Correct option A, Mr. Worldly Wise Man. So 190, Christian falls into despair in the dash. Correct option B, Soul of Despair. 191, dash help Christian out of the slough of despair. Correct option C, Mr. Help. 192, the giant who captured Christian and faithful is named. Correct option A, Giant Despair. The Christian first meet Mr. Worldly Wise Man. This is the city of distraction. பில்கிரிம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு இடமும் வந்து அவங்க போகும்போது யாரை மீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பாக கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. டேஷ் அக்கம்பைனிஸ் கிறிஸ்டியன் ஆன் த ஜர்னி, ஹோப்ஃபுல். அண்ட் தென் 195, செலஸ்டியல் சிட்டி எதை சிம்பலைசஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவன். மறந்துடுறேன், கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி. அடுத்து 196, த வேனிட்டி ஃபேர் சிம்பலைசஸ். கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஏ, worldly distraction and in temptation. Dash is the first to die on the journey in the celestial city. Correct option B, faithful. In the vanity fair, faithful is dash for his faith. Correct option C, martyred. Dash helps a Christian escape from the giant despair dungeon. Correct option D, key of promise. And then the character dash represents sin and temptation. Correct option பார்த்தீங்கன்னா B, Napoleon. And then 201, at the river of death Christian meet dash. Correct option D, Christ. And then the final goal of Christian journey to reach, இவங்க ஃபைனலாக எதை போய் ரீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செலஸ்டியல் சிட்டி. செலஸ்டியல் சிட்டி எதை சிம்பாலைசஸ் பண்ணுது? ஹெவனை பெடஸ்டர். ஓகே, ஒரு பிளேஸும் எதை சிம்பலைசஸ் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த வேலி ஆஃப் ஹியூமிலேஷன் கிறிஸ்டியன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வித், அந்த பிளேஸில் கிறிஸ்டியன்ஸ் எதை ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ, டவுட். Who is the protagonist of the Pilgrim Progress? Option B, Christian. And then what is the name of Iceland where Robinson Crusoe is stranded? Correct option D, the Iceland of John Frenan's. Robinson Crusoe, Daniel Defoe primarily explore in the theme அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி, சர்வைவல் அண்ட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். 207, ராபின்சன் க்ரூசோ ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஃபுல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராபின்சன் க்ரூசோ. கொஷின்லேயே ஆன்சர். ஓகே, ராபின்சன் க்ரூசோ இஸ் த ஷிப்ரெக் ஆன் த ஐஸ்லேண்ட் லொக்கேட்டட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப் கோஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா. கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சி. ஓகே, 300 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது சார், பார்க்கலாம். ஓகே, ராபின்சன் க்ரூசோ இஸ் ஸ்ட்ராண்டட் ஆன் த ஐஸ்லேண்ட் ஃபார் த டேஷ் இயர்ஸ். கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி, 12 years. The character of Friday in Robinson Crusoe is dash. Correct option C, a native whom Crusoe befriends. Okay, Crusoe initially attempt to escape the island by dash. Correct option பார்த்தீங்கன்னா A, building a raft.
Okay, which of the following is one of the main theme of Robinson Crusoe? Correct option B, the triumph of individualism and self-reliance. And then match it the following. இது வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கே தெரியும். ஜான் மில்டன் வந்துட்டு கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ. ஜான் மில்டன் பாரடைஸ் லாஸ்ட் எழுதினவர். ஆண்ட்ரூ மார்வெல் டு த ஸ்காய் மிஸ்ட்ரஸ். கனானைசேஷன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது. அண்ட் தென் தி அலெக்சாண்டர் போப் த ரேப் ஆஃப் லாக். And then 214 Crusoe is a shipwreck due to a storm. 15 Crusoe father discourages him from becoming a sailor because he believes it is. Correct option பார்த்தீங்கன்னா A. After a shipwreck, Crusoe first built dash to survive. Correct option B, a shelter. 217 Crusoe named the man rescued from the native tribe. Correct option A, Friday. What does the Crusoe primarily used to make living on the island? Correct option A, hunting and fishing. To 19th question பார்த்துக்கோங்க. Crusoe eventually find a way to escape Iceland with. Correct option A, a ship that arrives unexpectedly. And then 220 பார்த்துக்கோங்க. Which religion influenced Crusoe decision during his isolation? Correct option A. And then Crusoe primary source despair during his. இது correct option A, loneliness and isolation. 222 question பாருங்க. Crusoe spent dash years in the Iceland. அந்த ஐஸ்லாண்டில் எத்தனை வருஷமாக ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு? 25 years சேவ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, கரெக்ட் ஆப்ஷன் C. 223 the character of Friday represent beak, a symbol of colonization and servitude. 224 Crusoe learns to dash after being stranded on the island. Correct option A, accept solitude and find inner peace. 225 பார்த்துக்கோங்க. Story of Robinson Crusoe is written in a form of a diary. Correct option பார்த்தீங்கன்னா A. 226 Crusoe is able to cultivate crops on the island with the help of his knowledge from books. Correct option பார்த்தீங்கன்னா B. And then what lesson does Crusoe learns at the end of Robinson Crusoe? Correct option பார்த்தீங்கன்னாக்க C, the value of faith, repentance and God providence. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் மேட்ச் இட். கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு 2 சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ஃபார் லவ் இது பார்த்துக்கோங்க. And then 229 question. In Alpha Love, the central conflict resolve around the relationship between dash and dash. Correct options பார்த்தீங்கன்னா C, Antony and Cleopatra. 230 question. The play is set in the time of conflict between dash and dash for political dominance. Correct option பார்த்தீங்கன்னா C, Rome and Egypt. ஸோ 230 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ரிமைனிங்கு ஃபுல்லாக நான் ஒரு வீடியோவாக போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு இருக்கிறவங்க குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பிகினர்ஸ் வந்து என் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் உடனே நம்ம ஸ்டடீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அடுத்து வர எக்ஸாமில் வந்து நம்ம வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியலனாலும் வருத்தப்படாதீங்க. அடுத்து வர டெட்டிலேருந்து எல்லா எக்ஸாமுக்கும் நம்ம வீடியோ போட போகிறோம். குறிப்பாக பிகினர்ஸ் என் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் கண்டிப்பாக ஜாப் வாங்கணுன்ற வெறியில் போயிட்டுருக்கேன். என் கூட ஜாயின் பண்ணுறவங்க நான் என்னென்ன படிக்கிறேனோ கண்டிப்பாக இந்த சேனலில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக வேலை வாங்குகிறோம். ஓகே, அந்த மோட்டிவேஷனோடு இருக்கிற டைமை நல்லா படிங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ பொறுமையாகவே படிங்க. ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க எக்ஸாமுக்கு படிக்க முடியலே. அடுத்த எக்ஸாமுக்கு இன்னும் நம்ம தெளிவாக ரெடி ஆகிக்கலாம். அதனால் இருக்கிற டைமும் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிலபஸை கவர் பண்ண பாருங்கள். நல்ல எக்ஸாம் பண்ணுவோன்ற நம்பிக்கையோடு படிங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.